gårdagens Aktuellt hade SVT ett kort reportage från Donald Trumps presskonferens. I reportaget har man valt att klippa hej vilt för att ytterligare snedvrida svenska folkets syn på Donald Trump. Följande klipp behandlade i sin helhet en av de frågor som SVT rapporterade om. Yes, I just wanted to follow up on that before we get into conflicts. Do you believe the hacking was justified, and will you release your tax returns to prove what you're saying about no deals in Russia? Well, I'm not releasing the tax returns because, as you know, they're under audit. But every president since the 70s has had a required audit from the IRS. The last 6 have released him. But as president, sir, is you're taking off. The only one that cares about my tax returns are the reporters. Okay? You don't think the American public is concerned about that? No, I don't think so. I won. Do you believe the hacking? I became president. No, I don't think they care at all. I think you care. I think you care. First of all, you learn very little from a tax return. What you should do is go down to federal elections and take a look at the numbers. And actually, people have learned a lot about my company. And now they realize my company is much bigger, much more powerful than they ever thought. We're in many, many countries, and I'm very proud of it. Från den frågan och det svaret gör SVT följande slutsats. I rapporten anklagas också Trump och hans företag för att vara ekonomiskt beroende av Ryssland. Och när en reporter undrade varför han inte ville offentliggöra sina skattedeklarationer för att rentvå sig från misstankarna, svarade Trump. Oh gee, I've never heard that. Oh, gee, I've never heard that. I've never heard that before. You know, the only one that cares about my tax returns are the reporters. Okay, they're the only ones. But no, I don't think so. I won. Här väljer alltså SVT först att klippa bort det faktiska svaret på frågan. En fråga som ställts och besvarats ungefär 100 gånger redan under valrörelsen. Orsaken är att Trump just nu är under en tax audit, vilket gör det omöjligt för honom att släppa sina tax returns. En tax audit är då en speciell skattekontroll som man ofta gör på människor som har många företag och dylikt. SVT ignorerar alltså den legitima orsaken och spelar istället upp enbart slutet på svaret. För att ytterligare förvränga hur folk som ser på det här ska uppfatta saken så separerar man ljudet från videon och klipper in de sista 10 sekunderna en annan video som inte alls har med ljudet att göra. På detta sätt ser det ut som att Trump drygt bara går ifrån scenen efter den frågan, vilket alltså inte är fallet. I nästa klipp så är övertrampet inte lika tydligt, men ändå väldigt oärligt. Jag ska först visa ett kort klipp med Donald Trumps presstalesman för att ge en kort förklaring till varför Donald Trump är så förbannad i ämnet. Before we start, I want to bring your attention to a few points on the report that was published in BuzzFeed last night. It's frankly outrageous and highly irresponsible for a left-wing blog that was openly hostile to the president-elect's campaign to drop highly salacious and flat-out false information on the internet just days before he takes the oath of office. According to BuzzFeed's own editor, there are some serious reasons to doubt the allegations in the report. The executive editor of the New York Times also dismissed the report by saying it was, quote, totally unsubstantiated, echoing the concerns that many other reporters expressed on the internet. The fact that BuzzFeed and CNN made the decision to run with this unsubstantiated claim is a sad and pathetic attempt to get clicks. The report is not an intelligence report, plain and simple. One issue that the report talked about was the relationship of 3 individuals associated with the campaign. These 3 individuals, Paul Manafort, Michael Cohen, and Carter Page. Carter Page is an individual who the president-elect does not know and was put on notice months ago by the campaign. Paul Manafort has adamantly denied any of this involvement, and Michael Cohen, who is said to have visited Prague in August and September, did not leave or enter the United States during this time. We asked him to produce his passport to confirm his whereabouts and the dates in question, and there was no doubt that he was not in Prague. In fact, Mr. Cohen has never been in Prague. A new report actually suggests that Michael Cohen was at the University of Southern California with his son at a baseball game. One report now suggests that apparently it's another Michael Cohen. For all the talk lately about fake news, this political witch hunt by some in the media is based on some of the most flimsy reporting and is frankly shameful and disgraceful. With that, it is my honor to introduce the next Vice President of the United States, Mike Pence.
Så här kommer då först SVT:s reportageklipp och direkt därefter ett icke-redigerat klipp från den faktiska presskonferensen. Amerikanska federala polisen, FBI, och dess direktör James Comey fick den brittiska agentens rapport redan i somras. Men det var först i förra veckan, efter valet, som Trump, Obama och 8 toppolitiker i kongressen delgavs innehållet. Idag gick Trump till hårt angrepp mot dem som läckt den hemliga rapporten. I think it's a disgrace. And I say that, and I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did. Mr. President, like the tweet that you had this morning about are we living in Nazi Germany, what were you driving at there? What are you trying to tell the I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up. And by the way, we just found out I was coming down. Michael Cohen is a very talented lawyer. He's a good lawyer in my firm. It was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. Sure. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with Michael Cohen. Kort kan man alltså säga att Trump inte är förbannad över att säkerhetstjänsterna har släppt fakta om honom. Tvärtom så är han förbannad över att man har släppt en rapport som man vetat om varit falsk. Man har alltså släppt den i desinformationssyfte för att underminera honom som kommande president. Han är också förbannad på medierna, i detta fall CNN, för att de har släppt det utan att överhuvudtaget verifiera faktan, som man kallar det för. Sist man så kategoriskt litade på säkerhetstjänsterna i USA utan att kolla upp det de säger, så hamnade man i krig med Irak på grund av massförstörelsevapen som man visste inte fanns. Visste ni inte redan det, så är vinklingar som denna otroligt frekventa när SVT rapporterar om världsnyheter. Gör ni inte redan det, skulle jag uppmana er att dubbelkolla och faktachecka såna här typer av reportage. Och då direkt från källan, inte från sekundärkällor som TV4 eller andra nyhetsflöden i Sverige. Tittar ni under videon så hittar ni också en direkt länk till en liveinspelning om hela presskonferensen samt en transkript i text.